அது வந்து எப்படி Is it clear, guys? No one is having any kind of doubts, right? Hi. Actually, எனக்கு உங்க live chat காட்ட மாட்டேங்குது. So maybe because of that நீங்க சொல்றது வந்து எனக்கு கேட்கல. ஒரு நிமிஷம், let me just refresh the page. இப்போ ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து மெயின்டைனிங் அ ரெக்கார்டை தான் நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். ஓகே. ஓகே, எப்படி வந்து ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு லெட்ஸ் லுக். ஓகே, இட்ஸ் நத்திங் பட் சரி, ஓகே ஃபைன், இஷ்யூஸ் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இட் ஷுட் பி அ லாங் சைஸ் நோட் புக். ஓகே, ஹைலி டியூரபிள். ஹைலி டியூரபிள்னா என்னென்னா ரொம்ப நாளைக்கு வரணும். ஓகேவா, இதுதான் வந்து நோட் புக் பற்றி. ஓகே, அடுத்த நோட் புக்கில் கண்டென்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, அந்த நோட் புக் வந்து 4 நீங்கள் டிவைட் பண்ணணும். டிவைட் த நோட் புக் இன்ட்டு 4. ஓகே, divide the notebook into 4 equal parts. Like for example 120 pages notebook எடுத்தீங்கன்னா அதை 4 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. ஸோ each mock டெஸ்ட்டுக்கு 30 pages. ஓகேவா, இல்லை வந்துட்டு what you are gonna do is each subjectக்கு 30 papers. So what you are gonna do is if you are writing 30 mock test or 15 mock test, so each இதுக்கு வந்து you can give 2 pages. okay, ஓகேவா. ஸோ 4 டிவைட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிசிக்ஸ் வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் வந்து கெமிஸ்ட்ரி, பாட்னி, ஜாலஜி. ஓகேவா, இப்படி 4 வச்சுக்கோங்க. ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்னி, ஜாலஜி. ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் ரைட்டிங் யுவர் மார்க் 1, write your mock test 1. Then what you are gonna do is you'll be scoring some amount of marks. Okay, for example out of 180, okay, you scored 70, okay, or 100. okay, you scored 70 or 100. I'm bringing the minimum amount itself. okay, most of the mock test the answers won't reach within like 5. okay, maximum 5 idla mudinjirum, 5 steps la mudinjirum. minimum 2 steps. okay va, minimum 2 steps, maximum 5 steps எடுக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ வந்து ஒரு லாங் சைஸ் பேஜை இஃப் யூ ஆர் டிவைடிங் one single long size page like this,
So in each page you can write maximum 12 questions to 9 questions. Okay, it differs according to your handwriting. So better is writing 12 questions because for easy understanding and easy practicing. Okay, so in that 12 questions what you're gonna do is, first step what you're gonna do is you're gonna do is you should write mock 1. Okay, whichever mock you're writing, you have to write mock 1. You should write physics and you should write the like you'll be having analysis, right? In the chapter padikala, in chapter padikala, or overall 12th la this unit. Okay, better is writing number wise. Okay, number wise elthradha nalladhu. So in the unit padikkalena and the unit oda number போட்ருங்க, or chapter padikkalena chapter oda number போட்ருங்க. ஒரு உங்களால் வந்து குட்டியாக வந்துட்டு இப்படி எழுத முடிஞ்சுன்னா இந்த இதில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இங்கே குட்டியாக லைக் ஷார்ட்டாக எழுதி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து எந்தெந்த கொஸ்டின் மிஸ்டேக்கோ அதை எழுதணும். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 18னா கொஸ்டின் நம்பர் 18 போட்டு அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து யூ கேன் யூஸ் ரெஃபர் கூகுள் ஆர் யூ கேன் யூஸ் வாட் எவர் யூ ஹேவ். ஓகேவா, அந்த மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி ஆன்சர்ஸை பார்த்து ஆன்சர்ஸ் வந்து first time while studying you should write it in a rough paper, not in this fair notebook. You should write it in a rough paper. rough paperல answers போட்டு எழுதி பார்த்துட்டு ஆன்சர் கரெக்டாக வந்தோடனே திருப்பி வேறு ஒரு ரஃப் பேப்பர் எடுத்து you should check the answer. அப்போயே ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்தோடனே third time you should write it in the mock analysis notebook. வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவா. இப்போ கேட்கலையா உண்மையிலே? Is it okay now? Guys, is it okay now? Is it okay now? Fine. ஓகே, அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸோ தேர்ட் டைம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, உங்களோட ஃபேர் நோட் புக்கில் எழுத போகிறீங்க. ஓகே, தேர்ட் டைம் யூ ஆர் கோனா ரைட் இட் இன் யுவர் ஃபேர் நோட் புக். ஓகேவா, தேர்ட் டைம் தான் எந்த நோட் புக்கில் எழுதணும், ஃபேர் நோட் புக்கில் தேர்ட் டைம் தான் நீங்கள் வந்து ஆன்சர்ஸை எழுத ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, ஆன்சர்ஸை வந்து எழுதினோடனே வாட் யூ ஷுட் டூ இஸ் you should study. You will be studying 2 times எழுதியிருப்பீங்க, நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. தேர்ட் டைம் எழுதுறப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், அந்த இதை படித்து தான் எழுதியிருப்பீங்க. ஸோ அந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிரும். இந்த கான்செப்ட்லேயே உங்களுக்கு வந்து சில அந்த நியூமரிக்கல் இருக்குல்ல, அந்த நியூமரிக்கலில் வேல்யூவை மட்டும் நீங்கள் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள். இஃப் யூ கேன் இன்டர்சேஞ்ச் த வேல்யூ இட் வுட் பி பெட்டர். ஓகேவா, வேல்யூவை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண முடியும்னா அது வந்து பெட்டராக இருக்கும். ஸோ வேல்யூவை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும்ல. ஸோ ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபார் பெட்டர், தென் யூ கேன் ப்ரொசீட் வித் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அடுத்த கொஸ்டின் அதே மாதிரி பண்ணுங்கள். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து 45 கொஸ்டின்ஸா, 45 கொஸ்டின்ஸில் மேக்ஸிமம் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம், 20 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம், இல்லை 40 கொஸ்டின்ஸுமே இருக்கலாம், 5 கொஸ்டின் தான் கரெக்டாக வந்திருக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ அக்கார்டிங் டு த மிஸ்டேக், அக்கார்டிங் டு யுவர் லெவல் நீங்கள் வந்து பேஜஸ் வந்து செட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து கம்மியான பேஜ் ஃபிசிக்ஸ்க்கு வச்சுருக்கீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் வந்து நல்லா தரவாக இருப்பீங்க. ஃபிசிக்ஸில் வந்து யூ மைட் ஸ்கோர் 120. அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஷுட் அரேஞ்ச் த பேஜஸ். ஓகே, கம்மிங் த சேம் திங் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி ஆல்சோ. கம்மிங் டு பாட்னி அண்ட் ஜாலஜி, பாட்னி அண்ட் ஜாலஜிலையும் யூ கேன் மெயின்டைன் எரர் அனாலிசிஸ், பட் எல்லா மார்க்குக்குமே மெயின்டைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். இப்போ 360னா 360ல் இஃப் யூ ஆர் ஸ்கோரிங் நார்மலி 340 to 320, you can maintain. If you are scoring less than 320, okay, well, less than 320, no need of maintaining error analysis notebook. You should write all the answers and you should refer your NCERT alone. Okay, NCERT la poitu you should read that, you should write I made a mistake or something. உங்களுக்கு வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டார் போட்டு வைக்கிறது, இல்லைன்னா ஒரு டாட், இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை ஹைலைட் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும். ஓகே, ஓகேவா? 250 to 300 வாங்குறவங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணால் ஓகேவா? ஓகேவா அக்கா? இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அக்கார்டிங் டு 2 PYQs பார்த்தா போதும். I have gave some 35 to 40 topics
கொடுத்துருந்தேன் ஃபிசிக்ஸ்க்கு மட்டும், லைக் ஃபிசிக்ஸ் டச்சே பண்ணாதவங்க இதை பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு. இஃப் யூ வுட் ஹவ் ஸ்டார்டட் இட் இன் த மார்ச் இட் செல்ஃப், ஃபெப் லாஸ்ட்டோ சம்திங் லைக் தட் ஐ கெஸ், அப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ குட் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் இட் நவ். ஸோ இஸ் தேர் எனி அதர் டவுட்ஸ்? Is there any other doubts? Okay, after this no doubts means after this I'll be starting principles of inheritance. Okay, so principles of inheritance start பண்ணிரலாமா? Shall we start principles of inheritance? மிஸ்டேக் கொஸ்டினில் ஒரு கொஸ்டின் கான்செப்ட் தரலன்னா, ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் மிஸ்டேக்னா யூ ஷுட் அந்த மார்க் டெஸ்ட் மட்டும் போட்டு அந்த மார்க் டெஸ்ட்டோட ஆன்சர் மட்டும் எழுதி வைக்கணும் நீங்கள். ஓகே, இஃப் கான்செப்ட் கிளாரிட்டி யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் கான்செப்ட் கிளாரிட்டி, யூ ஷுட் ஸ்டடி அகேன் அண்ட் டூ இட் அகேன். ஓகே, shall we go next? I guess no one is having doubt. Okay, no one is having any kind of doubts, right? ஓகே, ஸோ செஷன் முடிச்சுக்கலாமா? Okay, first step what you are going to do is you should evaluate your results. Okay va, results எவ்வளோ நீங்கள் கரெக்ட் ரிசல்ட்டை evaluate பண்ணிடணும். Okay, so you should evaluate your mistakes and results evaluate பண்ணக்கப்புறம் of course you should evaluate your mistakes, which is whether is it conceptual, numerical, or you took the question very lightly, very silly mistake பண்ணிட்டீங்க. அது பப்ளிங்காக இருக்கலாம், இல்லை ரேண்டம் மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம். ஓகே, ரேண்டம் மிஸ்டேக் in the sense like வேடிக்கை பார்த்துட்டு ஆன்சர் பண்ணுறதா இருக்கலாம் or something like that. Okay, time management, ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் எவ்வளோ நேரம் எடுத்தீங்க, ஒரு ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் எவ்வளோ, லைக் செட் இன் த சென்ஸ் பயோக்கு எவ்வளோ, ஃபிசிக்ஸ்க்கு எவ்வளோ, கெமிஸ்ட்ரிக்கு எவ்வளோ எடுத்தீங்க, அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். தென் யூ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் வீக்கர் ஏரியாஸ், அதாவது இந்த மிஸ்டேக்ஸை லைக் கேட்டகரைஸ் பண்ணக்கப்புறம் உங்களுக்கு வீக் ஏரியாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சில ஏரியாஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும். லைக் வெதர் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி லேக் ஆஃப் கிளாரிட்டி ஆர் யூ நீட் சம் ஸ்டடி பிளான். ஓகே, ஸ்டடி பிளான்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி அப்லோடட். ஓகே, but still study plans வந்து you should make according to your studies. Okay, then you should maintain a record. In that record தான் நான் நெக்ஸ்ட் பேஜில் சொல்லியிருந்தேன், ரீஅட்டெம்ப்டிங் த கொஸ்டின். ஓகே, இந்த ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறப்பல அதில் மிஸ்டேக்ஸ் ஆன கொஸ்டின்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும், ரீஅட்டெம்ப்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, then you should learn in a pattern wise. Mistake, rectify, test. Okay, mistake, rectify, test. Still test, if you got mistakes, then again go to the mistake part. You should learn it like a pattern. Okay, after that maintaining a record, the notebook should be long in size, it should be highly durable. Like you should not maintain
for 2 mock test 1 notebook, for 5 mock test 1 notebook. It should not be like that. Okay, maximum for 30 mock test 1 notebook, it should be like that. Okay, you should divide it into 4. Okay, like each subject will be having some set of papers. Okay, over subject ko over set of papers irukano. Okay, like whether let it be physics, chemistry, botany, zoology, maths or English. Okay, let it be anything. Okay, if we are speaking about NEET, physics, chemistry, botany. Okay, physics, chemistry, botany, zoology. So you should divide a 120 pages notebook by 4. So what you will get? You will get 30. So each mock test will be having 30 papers. Okay, so according to that you should divide and then you should start practicing. Okay, okay, I hope it is clear. So let's end the session. Okay, okay guys. Okay, fine. No one is having doubts, right?